Alright guys, that is Kipchumba Murkomen making his way into Natembeya's office. And in politics we normally say there are no permanent enemies, no permanent friends. It's just a difference in ideologies. And it takes no rocket science, or it's not a rocket science to tell you that this is politics that these two guys are discussing. Just watch. That handshake tells you a lot, so stay tuned. One person that President William Samoei Ruto is salivating to have in his team is George Natembeya. And I'm sure even as we head into 2027 general election, the president will do everything and anything in his power to make sure that this guy comes in his team, because the guy's narrative of the Tawe movement seemed to be sweeping across the Western Kenya. Remember, a few days ago, news came online that President William Samoei Ruto has been courting Kalonzo, and Kalonzo denied and said that he's not going to work with the government. That tells you that the president now, or the government side, will be looking for another person to woo in their camp. And as you can see in those photos, that is George Masengeli. And Kipchumba Murkomen was accompanied with a lot of security men. And if you look at it closely, they are all from Western Kenya. Masengeli comes from Western Kenya. So it's not a rocket science to say that there is a lot of politics at play in this particular meeting. The Tawe movement has well enabled, or has succeeded locking out Akina Madividi and Manueta from the Western politics, and the president is very aware of that. The popularity of the two brothers has dwindled so much in the Western Kenya, and that's why it seems the government, or the Kenya Kwanza government, will do anything in its power to make sure that it brings on board the Western vote bloc. And the person on target is the guy you are seeing on your screen, George Natembeya. Because this guy, the government knows he has some sycophants or loyal sycophants under him that will follow him wherever he goes. So that handshake and a delegation of team that accompanied Kipchumba Murkomen to Natembeya's office. Remember, as you can see on that picture, most of these guys are lawyers. It tells you something. It tells you that this is politics. Though Kipchumba Murkomen said that it is a discussion about security in the Trans Nzoia region, we can see it's all about politics. So Natembeya has been a thorn in the flesh of Kenya Kwanza government. He stood firmly before the president and told him to his face that it was wrong how he handled the Gen Z issue, and so many things that I would not be able to mention in this video. But I want us to watch a few of the videos that Natembeya has been throwing jabs to the president, or to the Kenya Kwanza government for that matter. Have a look at this video. Order ya pili kasema kwamba huwezi kuwa speaker na pia uwe kiongozi wa chama katika hiyo assembly. Wamekataa kutii. Maana huwezi badilisha amri ya koti ukikaa pale kwa National Assembly. Kama kubaliana na koti, unaenda unaweka appeal, alafu unaweka stay of execution. Yes. Lakini huwezi kusema kwamba mahakama ilifanya makosa maana haikuwa na habari fulani. Hiyo habari fulani bila kwa court of appeal. Sasa wananchi, na koti ilisema kwamba wewe tangula huwezi kuwa speaker, na pia koti Kenya kiongozi wa koti Kenya. Pepe ikamjai. Anataka kuwa kiongozi wa koti Kenya na pia National Assembly speaker. Pepe ikamjai sisi. Sasa wabunge wetu, nyinyi ndio mnaunda sheria. You are the legislators. Kama hamwezi kuheshimu sheria, kama hamwezi kufuata uamuzi wa koti, wananchi wanaangalia. Itafika mahali pia sisi tukipewa court order tunaangalia tunasema ujaji kufanya vizuri, tunakataa. Maana jambo hilo tukataa court order, alafu sisi tufuate court order. Yes. We are not the children of a lesser God. No. Sisi wote Mungu na Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja. Hapa namna gani? Kila mtu afuate nini? Yule kijana ambaye aliwao juzi anaitwa Ojwang.
Albert Ojwang. Albert Ojwang amekufa katika mikono ya serikali. Maana walimtoa nyumbani kwa wazazi wake na kwa bibi yake akikuwa mtu mhai. Lakini amefika kule anarudishwa nyumbani akiwa amekufa. Sababu ni kwamba alikuwa ameandika some post kwa social media with senior government officials. Again, freedom of expression. Now what I want to say here ni hiki. Mimi nimekuwa kwa serikali na mara nyingi watu wanataka kukupunish but they have got no evidence. So what they do, watakuwa kule korokoroni alafu wakuitie watu. Wanasema they are fellow suspects. They bring you wale watu ambao wanaitwa hardcore criminals. Alafu mnafungiwa pale ndani the whole night. I'm not saying that's what happened to Ojwang. But wakati nilikuwa county commissioner kule Narok, kulikuwa na mjumbe mmoja wa Emurua Dikir. Bado ni mjumbe anaitwa Johana Ngeno. Ngeno alikuwa anasumbua sana. Tukitoa watu kwa Mau anakuja analeta fujo. Siku moja akaja akapata askari wameka roadblock kwa barabara, those spikes. Alikuwa na MCA mmoja kutoka Narok South anaitwa Langat. Akachukua hizo vitu akatupa. Askari wakamshika wakamleta Narok. Wakati alifika Narok, mimi nikauliza maisisi ya yeye alikuwa anaitwa Kariuki. Huyu mheshimiwa vile amekuja hivi anashtakiwa na makosa gani? Akasema gavana, huyu jamaa tulikuwa tumemshika tupunguze ile mambo ya incitement kule. But tulikuwa tunataka kumwacha, lakini kuna watu wametoka DCI headquarters wametake over this case. Kwa hivyo haiko kwa mikono yetu tena. Kufikia around 6 kuna jamaa anaitwa Patrick Ndutu. Patrick Ndutu that time alikuwa chief administrative secretary katika ofisi ya rais. He was my boss. Akaanza kunipigia simu akisema, commissioner please, wacha mheshimiwa atoke asilale hapo ndani. And I knew they were related, maana mheshimiwa Ngeno ni kama ameoa msichana wa Ndutu. Mimi nikajaribu kuambia wa jamaa, patia mheshimiwa free bond ama cash bail, asilala hapa, aende kama utamhitaji atakuja. Jamaa akakataa. Akasema hii mikono iko kwa hii mambo iko mikono ya wakubwa. So kufikia saa 1 jioni na nusu giza, mimi naambiwa na askari mmoja hapo ati kwamba ati kuna watu wameletwa usiku wanataka kufungwa pamoja na huyu mheshimiwa na wamfanyia mambo mabaya sana. They were going to sodomize him. Wameleta jamaa ati anafika pale anaambia mheshimiwa ati mbona ananuka kama mwanamke usiku. So mimi I called that CCIO nikamwambia CCIO, this is the report I have gotten. We are the people who are in charge here. Kama ni haya maneno mtaka kufanyia mheshimiwa, I'm going to call a press conference hii and I'm going to expose you. So akasema what we do, because hii ni amri imetoka juu, I cannot release this guy. We agreed ya kwamba we create a scenario kwamba huyu mheshimiwa akikaa hapa kuna watu wanajimobilize kuja kuvamia police station, kwa hivyo he cannot sleep here. Tukamchukua tukamweka kwa gari tukampeleka Nakuru. Yeye huwa analia kwamba nilipelekwa Nakuru usiku, walikuwa wanataka kuniua, but we were saving him from that humiliation and that disgrace, because huyo mheshimiwa angefanywa mambo mabaya sana hiyo usiku. Now huyo Ojwang kama hangekufa, his story will have remained untold. Maana angefanywa mambo mabaya, hiyo vitu yote afanyiwe, ikifika asubuhi anawekwa kwa gari na anaambiwa ukienda kuongea tena muandike tena, we are not going to kill you. Ojwang angeenda nyumbani, hajawahi kuongea tena, angenyamaza. Well guys, this is someone who a few months ago was under the EACC radar and he was ambushed in his office.
he was arrested, and the guys that came to pick up this guy are this gentleman that you are seeing on your screen. So it tells you it's all about politics, and in politics we normally say that ni kama mpira, this time you can be signed to play for this team, and when the window opens they look for another chance to outsource or to look for a new player, and Natembeya could be a target for signing in of Kenya Kwanza government come 2027 election.